framework is nothing but it is a combination of technologies under languages. Technologies and R. And R అని ఎందుకంటామంటే ఏదైనా ఉండొచ్చు. Like for example, ఇప్పుడు .NET is a framework. .NET లో you have the technologies. ADO.NET, ASP.NET like that. You have language C#.NET, VB.NET like that. So .NET itself, what is .NET? .NET is a framework. .NET is itself a framework. So it's a combination of technologies and frameworks. Ade when we take like Spring, okay na, Spring, similarly like Hibernate, alane struts, JSF, ivi Java based frameworks. They use a combination of technologies like that. And similarly, when we take Laravel, CodeIgniter, Symfony, Engine, they are PHP based frameworks. Similarly, Django, Flask, these are Python based frameworks. Alane Ruby on Rails. It is a framework which is based on Ruby language. Ruby అనేది 2014 to 17 one of the most widely used language. Chala popular anamata. Like that, framework is a combination of technologies and things. అంటే the main advantage of working with the frameworks, majority of the environment they will create. మనం చేయాల్సింది అంటే ఎక్కడ ఏ ఫైల్ కావాలో తీసుకొని అక్కడ డ్రాప్ చేయడం అంతే. It will do the remaining things. Okay, so that's what the difference between language, technology, framework. Differences enti we can say like this. Next we have to discuss some other terminologies like business logic. Business logic versus application logic. Business logic versus application logic. What are they? ఇవన్నీ మీకు వెబ్ రిలేటెడ్ గా ఎక్కువగా ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ వీటిలో యూజ్ చేసే టెర్మినాలజీస్. సో వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ లాజిక్ మీన్స్ the procedures used by businesses while performing a task. While performing a task, దాన్ని business logic అంటారు. అదే what is application logic means the procedures used by programmers while performing a task or while implementing a business logic. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే or while implementing a business logic. While implementing a business logic. So whatever the logic used by programmers, we call it application logic. Just like for example, ఇప్పుడు withdrawal అనే ఆపరేషన్ ఉందనుకోండి. What is the procedure? ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్ కి వెళ్ళాము, విత్డ్రా చేసుకోవాలి అనుకున్నాం. What is the procedure? అంటే first we have to fill in the withdrawal form. That form is given to some clerk. He will make the entries. He will give a token to you. He will update our account. It is verified by some accounting manager. If everything is okay, cashier will issue them. అది బిజినెస్ లాజిక్. అంటే బిజినెస్ లాజిక్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ విత్డ్రాయల్ అనే ప్రాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు we have to read the account number and withdrawal amount. Then we have to check whether this account number is valid or not. We have to check whether the customer has sufficient balance in his account or not. Check check. And whether he is withdrawing within the limits or not. ఇప్పుడు కొన్ని కన్స్ట్రైంట్స్ ఉంటాయి, మనం ఎంత విత్డ్రా చేయొచ్చు అనేదానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ యు ఆర్ విత్డ్రాయింగ్ ఆర్ నాట్, అవన్నీ చెక్ చేసి ఇఫ్ యాక్సెప్టెడ్ దెన్ యు ఆర్ అలౌడ్ టు డూ విత్డ్రాయల్, అదర్ రిజెక్టెడ్.
అంటే ఇది బిజినెస్ వాడు యూస్ చేసే లాజిక్. అంటే ఇప్పుడు ఒక విత్‌డ్రాయల్ అన్నప్పుడు అక్కడ వాడు ఏం చేస్తాడంటే దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. I want to make a railway reservation. What is the procedure? That is what we call business logic. అంటే ఆ రైల్వే పీపుల్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రొసీజర్స్ దే విల్ ఫాలో, వీ కాల్ ఇట్ బిజినెస్ లాజిక్. ఈ లాజిక్ ని ఒక ప్రోగ్రామర్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడనేది అది అప్లికేషన్ లాజిక్ అంట. అంటే ఇప్పుడు విత్‌డ్రా అనేది చేయాలి. విత్‌డ్రా చేయాలన్నప్పుడు మనకి డేటా ఎలా ఉంది? ఫైల్‌లో ఉందా? రాండమ్ యాక్సెస్ ఫైల్ ఆర్ డేటాబేస్‌లో ఉందా? మరి డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వాట్ ప్యాకేజెస్ వీ హావ్ టు ఇన్‌స్టాల్? వెదర్ ఐ హావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ యూజింగ్ క్లాసెస్ ఆర్ యూజింగ్ నార్మల్ ఫంక్షన్స్. అంటే ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ అప్రోచ్ వెళ్ళాలా? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ అప్రోచ్ వెళ్ళాలా? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ అన్నప్పుడు విచ్ క్లాస్ ఐ హావ్ టు టేక్? వాట్ డేటా మెంబర్స్ ఐ హావ్ టు డిక్లేర్? వాట్ మెథడ్స్ ఐ హావ్ టు టేక్? వాట్ కన్‌స్ట్రక్టర్ ఐ హావ్ టు యూజ్? అంటే ఈ విత్‌డ్రా అనే ఆపరేషన్ ని ప్రోగ్రామాటిక్‌గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? సో దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వి కాల్ అప్లికేషన్ లాజిక్. ఇప్పుడు నేను ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాను. లైక్ మీకు ఆ రోజు చెప్పాను. స్టూడెంట్ డేటా మెయింటైన్ చేయడం అని ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చాను. చిన్న ప్రాజెక్ట్ లాగా చేయమని. దాన్ని మీరు ఫంక్షన్స్‌లో చేయొచ్చు, లేకపోతే క్లాసెస్‌లో చేయొచ్చు, ఇంకో రకంగా చేయొచ్చు. మాడ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా ఫాలో కావచ్చు. కాకపోతే కలెక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్‌ని యూజ్ చేస్తూ మిమ్మల్ని చేయమని చెప్పాను. బట్ లాజిక్ మీ ఇష్టం. ఒకరు ఫంక్షన్స్ వాడారు, ఇంకొకరు మాడ్యూల్స్ వాడారు, ఇంకొకరు క్లాసెస్ వాడారు. ఎవరి ఆప్షన్స్ వాళ్ళవి. బట్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, దాన్ని మనం అప్లికేషన్ లాజిక్ అంటాం. ఓకే, దట్స్ వన్ మోర్ థింగ్. నెక్స్ట్ వెన్ we take here, we have to discuss one more terminology, that is primary logic versus secondary logic అంటాం. ప్రైమరీ లాజిక్ వర్సెస్ సెకండరీ లాజిక్. ఈ సెకండరీ లాజిక్స్ ని we will also call them మిడిల్వేర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ అని చెప్పి అంటాం. మిడిల్వేర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ అని చెప్పి అంటాం. దట్స్ వన్ మోర్ థింగ్ we need to know. What is the difference between primary logic and secondary logic? That's one more thing we need to know. So like when we take, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ప్రైమరీ లాజిక్ అంటే ఏంటంటే ద లాజిక్ వితౌట్ విచ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ యూస్లెస్. ఓకే, ద అప్లికేషన్ ఈజ్ యూస్లెస్ అంటే ద లాజిక్ దట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ and without which the application has no meaning, has no use. Then we call it primary logic. Next, what is secondary logic? అంటే the logic that is optional, అది compulsory ఏం కాదు. But when used, it makes the application perfect. When used, it makes the application perfect. దాన్ని మనం సెకండరీ లాజిక్ అంటాం. అది కంపల్సరీ కాదు, బట్ ఆ లాజిక్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన అప్లికేషన్ అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్, ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా, ఎఫిషియెంట్ గా. అంటే జనరల్ ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ టెర్మినాలజీస్ అవి ఎఫెక్టివ్నెస్, ఎఫిషియన్సీ అంటారు. చెప్పింది చేయడం ఎఫెక్టివ్నెస్ అయితే, చెప్పిన దానికంటే బాగా చేయడాన్ని ఎఫిషియన్సీ అంటారు. అంటే మీకు టాస్క్ ఇచ్చి దాన్ని 1 వీక్ లో కంప్లీట్ చేయమన్నారు అండ్ యూ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 1 వీక్, అది ఎఫెక్టివ్నెస్. యూ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 4 days, ఈవెన్ 6 days ఆర్ 1 day లో కంప్లీట్ చేస్తారు, అది ఎఫిషియన్సీ, మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్. సో మనకు కావాల్సింది ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఎఫెక్టివ్నెస్, అది ప్రైమరీ లాజిక్. సెకండరీ లాజిక్ వల్ల ఇట్ విల్ బికమ్ ఎఫిషియంట్ అంటాడు. లైక్ జస్ట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు టేక్ యూపీఐ పేమెంట్స్, ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, అమెజాన్ పే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. వీటిలో ప్రైమరీ లాజిక్స్ ఏంటి చెప్పండి? What are the basic services or functionalities needed in GPay or PhonePe?
ఎప్పుడు వాడలే ఫోన్ పే జీపే. ఓకే, యాక్సెస్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్స్. ఇంకా మీరు ఫోన్ పే దానికే వాడుతున్నారా, బ్యాలెన్స్ చూసుకునే దానికి? సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూపీఐ పేమెంట్స్? డైరెక్ట్ పేమెంట్స్ అంటే మర్చెంట్ పేమెంట్స్, స్కాన్ అండ్ పే. సెకండ్ వన్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్. ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్, పేయింగ్ బిల్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్. ఏదన్నా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, యూటిలిటీ బిల్స్ పే చేయడం, ట్యాక్సెస్ పే చేయడం, లైక్ ప్రీమియమ్స్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే పాలసీస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో బుకింగ్ సంథింగ్, టికెట్స్, రైల్వే ఆర్ బస్ టికెట్ ఆర్ సంథింగ్. This is these are the main purpose why we are using them. అవి ప్రైమరీ సర్వీసెస్. యూపీఐ మనం దేనికి వాడుతున్నామంటే దట్స్ ద పర్పస్. డైరెక్ట్ పేమెంట్, ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్, మర్చెంట్ పేమెంట్స్ ఆర్ పేయింగ్ బిల్స్, ట్యాక్సెస్, బిల్స్, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్, అది మెయిన్ పర్పస్. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ జీపే ఆర్ ఫోన్ పే ఆర్ సంథింగ్. అయితే ఇవి కాకుండా దే ప్రొవైడ్ సమ్ అదర్ సర్వీసెస్. అంటే సర్వీసెస్ అనకూడదు, వాటిలో ఇంకొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ కూడా ఉంటాయి, బట్ యాక్చువల్లీ అవి అవసరం లేదు. బట్ బై యూజింగ్ ద సర్వీసెస్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ పర్ఫెక్ట్. ఏంటవి? క్యాష్ క్యాష్ బ్యాక్ ఎవడిస్తున్నాడు ఇప్పుడు? అసలు ఏమి ఇవ్వట్లేదు. గూగుల్ పే ఎప్పుడో ఇచ్చాడు, సంవత్సరం ముందు, మొత్తం అయిపోయింది. క్రెడిట్ వాడు కూడా క్యాష్ బ్యాక్ వదిలేసి వాడు ఏదో అది కొనండి, మింత్రాలో కొనండి, ఇంకోటి కొనండి, మీకు 20% ఆఫ్, ఇట్లా. అది కూడా సర్వీసెస్ కిందకే వస్తుంది. సో సపోజ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ మై జీపే అకౌంట్. నా జీపే అకౌంట్ నేను యాక్సెస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు అథెంటికేట్ మై సెల్ఫ్. అంటే either by using biometric thumb or by enter the pin. That's the first one. Second, I want to pay any bill. I want to transfer any money. I want to check my balance. I have to enter my transaction password. So they are called secondary logics or middleware services. యాక్చువల్గా అవసరం లేదు కదా. ఇప్పుడు వాట్సాప్కి మీరు ఏమైనా సెక్యూరిటీ వాడుతున్నారా? లేదు కదా. వాట్సాప్ క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ అవుతుంది కదా. మెసేజెస్ పంపించాడు అని పాస్వర్డ్ ఏమైనా ఇస్తున్నారా? లేదు కదా. బట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇస్తున్నాడు? యాక్చువల్లీ దే ఆర్ నాట్ ద మెయిన్ పర్పస్. గూగుల్ పే అనేది ఆథెంటికేషన్ కోసమా? ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్స్ దీనికోసమా? లేదు. బట్ యాక్చువల్లీ అది వాడి సర్వీసెసే కావు. దట్స్ నాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గూగుల్ పే. గూగుల్ పే ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఆథెంటికేషన్. ఇప్పుడు నేను జీమెయిల్కి వెళ్ళాలి, నా యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. మళ్ళీ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ దేనికి? అంటే actually they are not primary logics, they are not main services. But by applying these type of services, authentication, మీకు డేటాబేసెస్ ఐడియా ఉంటే దాంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అంటాడు. ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అంటాడు. అక్కడ when we take these services, they will make your application perfect, efficient. ఫోన్ ఉంది, అక్కడ పెట్టాము, మన వాట్సాప్ ఓపెన్ చేశాడు, లేకపోతే మన ఫోన్లో యూట్యూబ్ చూసుకుంటున్నాడు, అంతా ఓకే. బట్ మన ఫోన్ పే ఓపెన్ చేసి వాళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బులు పంపించుకుంటే, సో దట్స్ వై అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ షుడ్ నాట్ బి డన్. అది యాక్చువల్గా మెయిన్ పర్పస్ అయితే కాదు, బట్ అది లేకపోయినా కూడా గూగుల్ పే వాడుకోవచ్చు, అది లేకపోయినా ఫోన్ పే వాడుకోవచ్చు. బట్ వై దే హ్యావ్ యాడెడ్? బికాస్ బై యాడింగ్ దీస్ సర్వీసెస్ దే ఆర్ మేకింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ మోర్ పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ అంటే సెక్యూర్డ్. దట్స్ వాట్ సెకండరీ లాజిక్స్. యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాడు డేటాబేస్ లో. అటామిసిటీ, కన్సిస్టెన్సీ, ఐసోలేషన్, డ్యూరబిలిటీ, యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్, వర్షనింగ్, టైమ్ స్టాంపింగ్, ఇలా చాలా ఉంటాయి.
So by using these secondary logics, it will make your application more efficient. That's what. So that's a one more. And while building an application, you have to perform, you have to implement secondary logics also. The next one. Next take like design patterns, application design patterns. మనకి డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ తీసుకుంటే మనకి మెయిన్ గా we have two type of design patterns available, MBT and MBC. MBT and MBC, we have mainly two design patterns available. The first one we call MBC. The first one we call MBC. MBC stands for Model View Controller. అంటే హౌ టు బిల్డ్ అన్ అప్లికేషన్, ఒక అప్లికేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలన్నప్పుడు అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన టోటల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని దే విల్ డివైడ్ ఇంటూ మెయిన్లీ 3 ఎలిమెంట్స్. మోడల్, వ్యూ, కంట్రోలర్. మోడల్ అనేది ఇట్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, అంటే లైక్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్. వ్యూ అనేది it represents UI. What is to be rendered onto the page? What should be visible to the user? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే వాటిని వ్యూస్ అంటాం. వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ వీఆర్ సీయింగ్, వ్యూస్. అది స్టాటిక్ కావచ్చు, లేకపోతే అది ఒక ఫామ్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్, సంథింగ్ వీ కాల్ ఇట్ ఏ వ్యూ. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలర్. కంట్రోలర్ అనేది ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్. ఇప్పుడు లైక్ ఏ విత్ డ్రాయల్ ఫామ్, అది ఒక వ్యూ ద్వారా నాకు వచ్చింది. ఐ ఎంటర్డ్ మై అకౌంట్ నెంబర్, విత్ డ్రా అమౌంట్, అండ్ ఐ విల్ క్లిక్ సమ్ బటన్ దేర్. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద బటన్, సమ్ ప్రాసెసింగ్ షుడ్ బి డన్. అంటే అక్కడ అప్లికేషన్ అనేది ఏం చేయాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు రీడ్ మై అకౌంట్ డీటెయిల్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు రీడ్ మై విత్ డ్రాయల్ అమౌంట్, it has to check whether this account number valid or not, whether I have sufficient balance available or not, whether I am withdrawing within the limits or not. If all the criteria are satisfied, then it will perform the corresponding database operation, update command or whatever it is, then it will generate the response. Our request handling procedure ni manam controller antam. So most of the frameworks, they follow MVC pattern. Like Spring framework of Java, Laravel or code igniter of PHP, Laravel or code igniter of PHP, Node.js. Node.js అనేది framework కాదు. Node.js అనేది you can't say it's a programming language, it's a library or framework or something. Node.js, it's an environment, runtime environment anta Node.js. And like when we take ASP.NET, all these softwares, they follow MVC design pattern. MVC design pattern, model, view, controller. అంటే మోడల్స్ అన్ని కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్, అంటే డేటాబేస్ రిలేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎవ్రీథింగ్ వి డిక్లేర్ అండర్ మోడల్స్. And whatever the contents we want to display for the user, they are created in the form of views. Any input entered by the user, reading the data, processing the data, generating response, they are done by controller. That's like they view. But there is one more design pattern available, that is MVT. So which stands for model, view and template. Model, view and template used by Django. మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుంటాం, పైథాన్ అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అది ఏ లాంగ్వేజ్ ని ఫాలో కాదు, ఏ స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో కాదు, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇక్కడ వీడు ఏం చేస్తా అంటే మోడల్, వ్యూ, టెంప్లెట్ అని చెప్పి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. మోడల్ ఈజ్ సేమ్. మోడల్ ఈజ్ సేమ్, స్టోరేజ్, ద డేటాబేస్, ద స్ట్రక్చర్స్ రిలేటెడ్ విల్ డు. ఇక్కడ మనం కంట్రోలర్ ఏ వర్క్ అయితే చేస్తుందో దట్ ఈస్ డన్ బై ద వ్యూస్ హియర్. అది నేను మీకు ప్రోగ్రామాటిక్ గా చూపిస్తాను. వ్యూస్ అనేవి దే పెర్ఫార్మ్ ద రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్. వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్ డన్ బై ద కంట్రోలర్ ఇన్ MVC, ఇట్ ఈస్ డన్ బై ద వ్యూ.
whatever we are doing with views, we will do using templates. అక్కడ వ్యూస్ ద్వారా చేసి ఇక్కడ మనం టెంప్లెట్స్ ద్వారా చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఎంవిసి డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఫాలోడ్ బై పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఇంకా ఏది ఫాలో కాదు, రిమైనింగ్ ఆల్ రూబీ ఆన్ రైల్స్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ దే ఫాలో ఎంవిసి డిజైన్ ప్యాటర్న్. So these are some basic terminology we need to know related to these application development. What is the difference? ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేయాలి, నార్మల్ లాంగ్వేజ్ లో బిల్డ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా టెక్నాలజీ చూసుకోవచ్చు, ఏమైనా ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేయొచ్చు. But what is the difference between them? What is the difference between language and technology and framework? And what is the difference between business logic, application logic, primary logics, middleware services? So design patterns, what they are available. Like this, different type of things we can discuss here. And even we used to write, we need to know something called ORM. ఇక్కడ ఇంకో టర్మ్ కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలి, ఓఆర్ఎం, which stands for ORM, which stands for ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్. ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ నేను మీకు డేటాబేస్ ప్రోగ్రామింగ్ దగ్గర చెప్పాను. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్. డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్, సెలెక్ట్, ఈ కమాండ్స్ సబ్మిట్ చేస్తాం, అవునా? ఈవెన్ వీ హ్యావ్ డన్ దట్ ఓన్లీ. కర్సర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అని ఇచ్చాం కదా, కర్సర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అని ఇచ్చాం. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ we are not going to submit SQL based operations. SQL based operations అని మనం ఎప్పుడు పెర్ఫామ్ చేయాలి, ఎందుకంటే రియల్ టైంలో whatever the data we want to access, the data is not available in the form of variables, the data is available in the form of objects అంటారు. రియల్ టైంలో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అందుకే అక్కడ మోడల్ క్లాస్ అని. ఇప్పుడు నేను ఒక స్టూడెంట్ రికార్డ్ అంటే మనం కర్సర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అకౌంట్ వాల్యూస్, అకౌంట్ నెంబర్, అకౌంట్ ఐపీ, బ్యాలెన్స్, సంథింగ్ వీఆర్. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ద డేటా లైక్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ మనం అక్కడ బైండ్ చేయం. మనం బైండ్ చేసేది ఏంటి అంటే లైక్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంట. Why? Because generally, whenever we are working with SQL, limitations of SQL queries, while working with SQL, there are some limitations there. What are the limitations means? We can say like SQL queries are database software dependent. Database software dependent. Like for example, ఇప్పుడు you take Oracle database. Oracle లో data types అంటే to store numbers, we are using number data type. To store strings, where char to char, like that we are using. But when we go to other databases, you don't have number data type, they'll be using numeric. అది నేను మీ క్లాస్లో చెప్పాను. And even you don't have where char to, you have where char. Of course, char అనే డేటా టైప్ అయితే అలానే ఉంది, అలానే వైల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జాయిన్స్ దగ్గర ఒక్కొక్క డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక్కో ఇంప్లిమెంటేషన్. వెన్ వీ టేక్ సెట్ ఆపరేటర్స్, ఇప్పుడు సెట్ ఆపరేటర్స్ తీసుకున్నాము అనుకోండి. సో వెన్ వీ టేక్ ఆరికిల్ we have the set operators like union, all, intersect and minus, ఇలా. అదే when we take SQL server, my MS SQL అంటాం. When we take SQL server, so it provides union, all, intersect, and it doesn't support minus. అక్కడ minus బదులు they have given something like except. అదే when you go to MySQL కి వెళ్తే you have only union operator available, intersect, minus not available.
అంటే ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ద కమాండ్స్ ఆర్ సేమ్, బట్ 60% ఆర్ 70%. మెజారిటీ కేసెస్ ద స్టైల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్లో ఐ వాంట్ టు జనరేట్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఫర్ ప్రైమరీ కీస్. ప్రైమరీ కీస్కి యూనిక్ వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేయాలనుకోండి. ఆరకిల్లో విల్ బి యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సీక్వెన్సెస్. సీక్వెన్సెస్ అనే ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం. అదే వెన్ వీ గో టు MySQL, యూజ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అనే ఆప్షన్ ని వాడతాం. ఆ కాలం నేమ్ ని డిక్లేర్ చేసేవాడు కాలం నేమ్, డేటా టైప్, ఆఫ్ సైజ్. ఇప్పుడు ఒక రోల్ నెంబర్ ఉంది, నేను దీనికి యూనిక్ వాల్యూస్ జనరేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ డిక్లేర్ సంథింగ్ లైక్ అన్సైన్డ్ ఇంట్ ప్రైమరీ కీ అండ్ దెన్ ఐ విల్ సే ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అని చెప్పి. అంటే దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ రోల్ నెంబర్. ఆటోమేటిక్గా 1 2 3 4 అలా జనరేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనకి స్పెసిఫిక్ ఏదైనా నెంబర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఏదో ఒక నెంబర్ ఇచ్చామనుకోండి, ఫ్రమ్ దట్ నెంబర్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ద సీక్వెన్స్. అదే వెన్ యూ గో టు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, సో వెన్ వీ గో టు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, అక్కడ ఏం చేస్తాము, ఇప్పుడు రోల్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్ జనరేట్ కావాలనుకోండి, రోల్ నెంబర్. సో సపోజ్ ఐ హావ్ గివెన్ లైక్ int అని ఇచ్చాం. They have provided a property called identity అని ఇచ్చాడు. ఐడెంటిటీ సపోజ్ నాకు 101 నుంచి స్టార్ట్ కావాలి, 101, 1. అంటే ఆటోమేటిక్ గా రోల్ నెంబర్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 101. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ ఇన్సర్ట్ ఎ రికార్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటెడ్ +1. అంటే ఎవ్రీ డేటాబేస్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. Like for example, I have a table called employee. This table contains some 1000 records అనుకోండి. టేబుల్లో 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. మనం when we say select star from employee, every record it will fetch. నాకు అన్ని రికార్డ్స్ వద్దు, ఐ వాంట్ టు గెట్ ఫస్ట్ 100 రికార్డ్స్ ఓన్లీ. ఐ డోంట్ నీడ్ ఆల్ రికార్డ్స్, ఐ వాంట్ టు గెట్ ఫస్ట్ 100 రికార్డ్స్ ఓన్లీ. ఎలా వస్తుంది? There are thousands of records available, but I need the first 100 records only. Fetch. ఓహో, మీరు అక్కడికి వెళ్ళారా? ఓహో, పైథాన్లో అయితే ఫెచ్ మెనీ ఆఫ్ 5. బట్ అట్లయినా మీకు మొత్తం డేటా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లోంచి తీసుకుంటున్నారు. నాకు అలా కాదు, టేబుల్ నుంచే ఫస్ట్ 100 కావాలి. ఇప్పుడు 1,00,000 రికార్డ్స్ మీరు పైథాన్లోకి తెచ్చుకొని దాంట్లో 100 రీడ్ చేయడం బెటరా, అక్కడి నుంచి 100 తెచ్చుకోవడం మేలా? మళ్ళీ 1,00,000 అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి కదా. సో when you are going with Oracle, what they will do? They will write like this: select star from employee, where pseudo columns antam, row number less than or equals to 100. It will select the first 100 records, pseudo columns antam. And when we take MySQL, MySQL తీసుకున్నాం అనుకోండి, they will write something like this: select star from employee, limit 100. అంటే it will select first 100 records only. అదే when I take like SQL server తీసుకున్నాం అనుకోండి, select top 100 star from employee అంటాం. అంటే SQL queries అనేవి వాట్ ఎవర్ ద క్వరీ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ వన్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ మే నాట్ వర్క్ ఫర్ అదర్. అది అదర్ డేటాబేస్ కి వర్క్ కాకపోవచ్చు. కొన్ని వర్క్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అని, ఆ కమాండ్ వర్క్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్. బట్ సమ్ కమాండ్స్ దే మే నాట్ వర్క్ ఫర్ అదర్స్. అందుకే SQL క్వరీస్ ఆర్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ డిపెండెంట్. సో దీనివల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? చేంజెస్ మేడ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్, changes made in the database software need changes in the software logic, need changes in the program logic, which makes the coding complex. ఎందుకని చెప్తున్నా అంటే
ఇప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసాం, లైక్ ఏదో ఒక షాపింగ్ కార్ట్ సైట్ ఒకటి తయారు చేసాం. షాపింగ్ కార్ట్ సైట్ తయారు చేసి దీనికి ఒక క్లయింట్ కి డెలివర్ చేసాం. వాడు ఏమనంటే నాకు ఆర్కిల్ బెస్ట్ డేటాబేస్ కదా, ఆర్కిల్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అన్నాడు. అకార్డింగ్లీ వీ హావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ క్వరీస్. టోటల్ ప్రతి పైథాన్ ఫైల్ దానికి రిలేటెడ్ గా క్వరీస్ రాసుకుంటూ వచ్చాం. ఆర్కిల్ అనేది ఇట్స్ ఏ కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాదు, కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్. దాంట్లో ఏం ఇష్యూస్ వచ్చినా మెయింటెనెన్స్ అనేది మనం పే చేయాలి. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది చాలా హై అవుతుంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. అందుకని వాడు ఏమన్నాడు, మన దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఆర్కిల్ వద్దు, ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ మై ఎస్క్యూఎల్ అన్నాడు. మరి అక్కడ మనం కర్సర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మొత్తం ఆర్కిల్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసాం. ఇప్పుడు ఆ కమాండ్స్ మై ఎస్క్యూఎల్ మీద వర్క్ అవుతాయా? రావు. అంటే దే వోంట్ వర్క్. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లాజిక్ సెట్. ఎంత టైం పడుతుంది? ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఒక అప్లికేషన్? ప్రాజెక్ట్ అంటే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్. ఏ ఒక్క ఫైల్ మిస్ అయినా యువర్ లాజిక్ విల్ నాట్ వర్క్. సరే, సమ్హౌ యు డిడ్ ఇట్. అండ్ తర్వాత వాడు ఏం చేస్తాడంటే MySQL ఓపెన్ సోర్స్, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సొఫిస్టికేటెడ్. దాంట్లో ఫీచర్స్ సొఫిస్టికేటెడ్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఎర్లియర్ MySQL అనేది సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ ప్రోడక్ట్, వాడి ఓన్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి నీట్ గా బిల్డ్ చేసుకున్నాడు. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆర్కిల్ వాడు టేక్ ఓవర్ చేశాడో, స్టెప్ మదర్ ఎఫెక్షన్ ఎందుకు అయింది? వాడి ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఆర్కిల్ ఉంది, MySQL మీద ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు? సో దే హావ్ నాట్ మేడ్ ఇట్ ఎఫెక్టివ్. అంటే సమ్ ఫీచర్స్ మే నాట్ వర్క్. చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది మీకు MySQL లో వర్క్ కాదు, ఆర్కిల్ లో వర్క్ అవుతుంది, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో వర్క్ అవుతుంది, బట్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ ఇక్కడ వర్క్ కాదు, అంటే సొఫిస్టికేటెడ్ కాదు. సో వాడేమన్నాడు, నాకు అది బాగాలేదు, నచ్చలేదు, సో ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ పోస్ట్ గ్రీ ఎస్క్యూఎల్. నీకేం ఒక మాట చెప్పి వదిలేసావు, మనం ఎంత కూడా అప్డేట్ చేయాలి అక్కడ. సో దీస్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ దే ఆర్ నాట్ పోర్టబుల్ అక్రాస్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఒక డేటాబేస్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ కర్సర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్, దిస్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ అదర్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్. వర్క్ అవ్వచ్చు, కాకపోవచ్చు, బట్ ఎవ్రీ టైమ్ when the database software changes, you have to rewrite the database logic. It is very 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 time consuming and effective process. అది అందుకనే రియల్ టైమ్ లో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ SQL క్వరీస్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్. రియల్ టైంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ORM టూల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ టూల్. అయితే దీని గురించి మనం డీటెయిల్ గా యూజ్ చేస్తాం. బట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ టూల్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బిల్డ్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండిపెండెంట్ పర్సిస్టెన్స్ లాజిక్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బిల్డ్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండిపెండెంట్ పర్సిస్టెన్స్ లాజిక్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏ పర్సిస్టెన్స్ లాజిక్ అయితే ఇక్కడ మనం బిల్డ్ చేస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బిల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్. ఎక్కడ కూడా మీకు ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్ ఈ కమాండ్స్ కనిపించవు. SQL క్వరీస్ అనేవి ఎక్కడా కనిపించవు. వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్, CRUD operations, whatever the CRUD operations we are performing, they are completely objects based. So the persistence logic, whatever we write here, it is objects based. And e logic anedi, it is a database software independent. It is not specific to Oracle. It is not specific to MySQL. It is not specific to PostgreSQL. Whatever the database logic I have written, this logic will work for any type of database software. So that is what exactly the ORM అంటాం. అయితే ఆ ORM అనేది మనము బిల్డింగ్ ద మోడల్ క్లాసెస్, మోడల్స్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు దాని గురించి చెప్తాం. బట్ దీస్ ఆర్ సమ్ వెరీ ఫండమెంటల్ థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు నో ఇన్ ఎనీ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. అది జావా స్ప్రింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే పైథాన్ Django కావచ్చు, PHP లార్వెల్ ఫ్రేమ్వర్క్ కావచ్చు, ఎనీవేర్, ఈవెన్ Node.js ఇలాంటివి కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కూడా యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద సేమ్. ఆబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్ లాజిక్ అనేది చేస్తాం.